Katabo kyako njagala kuba katabo kano aka Bobi Wine. Katabo kano kuba kati bino byebiriwo byonna biwandiika yeyazeeko nembaga nti Bobi Wine alijja kuleeta revolution wano bamulaba temukutte bulungi kakati DP agikutuddemu ebitundu bibiri abayina akalulu mu constituencies ne bammawo abatayina naye DP ebadde nkutufu ebadde nkutufu ante tukako wano kubanga waliwo ekiwayi ekyalemerera ddala okukaya ne mmawo era bazze babeera bwe batyo ne mukulonda namufuna ssuubi nga DP tetunagaana waliwo abatalinyayo wali naye nkuga nti the current now nti gwe wali owuliddeko ng'omusajja akuga nti nze Joseph Juma oba Muhammad naye bonna bano bakugamba ndi wa DP ne mukama waabwe yennyini embidde ndi wa DP ate ndi wa People Power ne mwene muje bali batya ba People Power ate nga bayenya tikiriyo ate mbwa tekamu ate kiri yatoyo wamwe ate anti ne bali kitegeza siba DP kati nabano sibene anti kati bakitegeza nze singa Mao mu politics you take a decision to Italy your politic bonna bagobe bagende gye baagala kubeera abeere n'abadipi abanakima kaadi ewuwe kubanga nene mbu kyebeekola kuba the challenge Mao gyayina nti bano bo tebajja kuweera lutalo nga Bobi Wine tayingidde DP which Mao is not willing to do. Kakati ekyokubiri nti kino kikwatidde ddala ku survival ya DP. If the 14 MPs aba DP People Power ebatwala kitegeeza DP ejja kuba tekyafuna ssente mu gavumenti kuba political party efuna ssente mu gavumenti yeeyo eyina ababaka luddawa tugenda mu kulonda banafuna kakati ono abagobe nga bukyali eno gurupu yonna eri mu parliament Mao agigobe kubanga yo Mao ye tagenda kwesimbawo talina constituency bano bamaze okubala ku ground nti nga tebalina musajja ono muvubuka ono ebintu jja byononekera kakati the issue is katujjeko Mao tuleete ono tutambule naye tuwangule bwemubanga abantu babakyawa bukyayi ekibiina tekitambula bwe kityo naye naalimu bwebeekola naye njagala kubuuza lwaki kikaluubirira nnyo bannabyabufuzi ba wano okuva gye bali bagende gye baagala asigala gali eno tayagala kuvaayo bonna babyagala ate kakati mwembuvudde ba independent sibansanga bisibe kubanga omuntu ogamba ekibiina kyo kibi nebyekikola bibi osobola okyogera naye bwekitwala ebbanga eddene salawo nti sijja kukolerera gavumenti sijja kukolera kibiina najjamu omuntu ogwo tombuuza birala don't ring me gwe kasa tondagira nti ekintu kyokyagala okuyisamu nonkubira essimu nja kuvuma naye bwondeka nekyange nenkola opiniyoni yange kintu kyokoze kuba tonfuga naye ate gwe ekikyo ndabanga ekyenjawulo ekibiina si kyekyakunyiiza abakunyiiza anti kyenkubuulira bwewakolanga nabo mu gavumenti anti kyekyo naye nga nze njagalamu omuntu kati ensonga yo sigiraba lwaki ekibiina tokola nabo ate nga gavumenti ku tiimu y'ono abakunyiiza bali mu gavumenti kuba naye wali mu gavumenti agikulira ate ye tewamunyiigira tiimu ye naliwo ng'alwana olutalo ng'ejjoogo libali ku mitwe ejjoogo lyabwe bampita wakuzannya kakati nze ono ku tiimu y'emunoonyeza obulunkolako naye tompita ekintu kya NRM oba kya gavumenti tompitayo sijja sina obligation yakyo kuba sina kifo kakati bo bano balinga omukazi eyejja ayawukana nebbaate n'asigaza erinnya lye oba omuntu yennyini yakuswaza ate erinnya lye osigala naye lyaki kyobala nkugamba ti oba bano babuliddwa kkale gye bajja mu kibiina kya DP Mao abafuumuulemu Mao ategeere nti until kuba palamenti ya Uganda tevaawo palamenti ya Uganda esikirwa mpya kuba bagiyita ekiseera kyonna kakati Mao akitegeere nti bano abagobye tebakyali ku kaadi yaki ya DP afiirwe sente zebabadde bamusasula in the meantime alaba abaagala kaadi ya DP abalala ave mu lutalo
koto terujja kuggwa abo balwanira ku kitebe anti bakugamba nti people power si kibiina kya bufuzi pressure group osobola okubeerayo ng'olina ekibiina kyo ani agambye era n'omukulu waayo bw'agamba ani agambye nti osinza bakatonda babiri Bobi Wine bw'ati ani atalina kyayagala nti osobola okubeera mu eri pressure group naye ng'olina ekibiina kyo why are they fighting ajje ekyo tekiriiyo n'olwekyo you must decide tukitaliyo politiiki mu byobufuzi you decide nti ndi bulwadde omukazi afunye omusajja omulala leka nzigalidde mu nyumba n'agenda agendere eddala naye nze ndaba ng'abantu bano abatalina abalaba okumpi abamu balina endowooza nti banaafuna omuntu mu DP gwe basimbawo nga muganda ajja kusobola okuwangula DP ekyokuwangula abamu bwe balowooza banoonya n'abakwatiyako okuwangula constituency luli bajjira ku federo yafa bano ba mu Buganda bano kakati bayagala kwesiba ku people power ekitegeeza tebali ku kya president baagala anaabayamba basigaze constituency zaabwe kuwa Bobi Wine kadi ya DP kakati bo tebakyakayanira nte bakayanira mu sito nedda nabo bakimanyi nabagamba nti omulwadde asinga dokita bakayanira kabuuyi yes omulwadde dokita abaganda tata wa mwajja kuba bulungi dokita olufuluma nabaganda munonere muliraano akole eddambi aba DP bakimanyi tebakyasobola producing leader n'ebibiina gyebiri mu Emisiri waliyo ekibiina ekyatandika independence bakiyita Wafudu Party gyekiri Wafudu Party tekinayo babaka ba parliament kyakolerawo bwekityo DP nayo reducing anti DP mawo awo wabeerera ne point kuba mawo agamba tureducinze lwa nsonga buli saa bwabaawo wave ejja omuyaga fe abaffe ne tugenda n'omuyaga ne tubagabayo ne tugenda ate bubagabayo NRM yabawamba tebadda NRM yabawamba NRM Museveni yakwata ebintu bya DP byonna n'abiteeka mu NRM kakati ate eno gurupu empya ey'ababbi abafere ba Mafia ate Museveni ekibiina ekyo bajja kuleka bakiyuzizzaamu kubanga okuvaawo kwa Museveni nga batema waliwo bangi abatayinza kukolagana n'abajoozi bano ekya Museveni tosekerera abaganda bagana n'ennaku eyiyo n'ennaku ye NRM naye eyambala kale katugende tulabe nina kuyena ali muyambalo kufuka DP ezakayita kusawa olukivaamu ng'abantu batema oli kukyenda katonyeze munana ndoza nve wano ku page 26 omutwe ntandikira wano is Bobby's triumph a mere victory or revolution Musonyiwe ko bulago si bulungi naye tujagenda mpola. Some politicians have dismissed the recent victory for a local musician Robert Kyagulanyi, also known as Bobi Wine in Kyadondo East by elections as inconsequential, while others consider it as a new dawn on the horizon in Uganda's politics. This is my personal view. In my book Nsambo, Is It Victory or Defiance?, which I have partly reproduced, I made the following observations. 1. I pointed out that Nsambo's 47% vote in the fight of the constituency spelled doom for Buganda. Since then, several unprecedented events have happened. The Baganda have rose up against Buganda Land Board and rejected the Chapa Mungalo campaign on land occupancy, which I personally refer to as the most of the Kabaka is facing a string of court cases over land. One may ask, what went wrong? My observation is that the Baganda later realized that taking the Kabaka to court was something normal and no longer a taboo. Likewise, Bobi Wine's victory will have far-reaching consequences because of the following reasons. Number 1, although one can say that all members of parliament are equal, the fact is that it is completely untrue. I wish to explain this further. If all members were equal, how come that some are
appointed ministers while others are not? Secondly, why do some members contribute to debate in Parliament while others spend years without making a maiden speech? Furthermore, it isn't true that city-based legislators beat their counterparts from rural areas on mass mobilization. The reason is simple. This is because legislators from urban constituencies have much more influence than those from rural areas. This is so because revolutions that culminate into fall of governments start in cities. If I may ask, how many rural groups have ever removed a government from power? Even if it happened, leaders must rely on city dwellers after a successful takeover. In the former Soviet Union, a strong military attempted to overthrow the then President Mikhail Gorbachev in a purge, only to be thwarted by the then Communist Party chairperson in Moscow, and the coup flopped. Another important aspect in Bobi Wine's victory, and cannot be ignored, is that he defeated candidates sponsored by major political parties. Interestingly, both leaders, General Yoweri Kaguta Museveni and Kizza Besigye, who were given a bloody nose, had strategic interests in the constituency. Noteworthy also is that Dr. Besigye is a resident in the same constituency, and he supported his candidate together with the entire leadership of FDC political party. On the other hand, the ruling party NRM suffered a huge embarrassment when one of their founder members and war heroine, Madame Gertrude Njuba, broke the party rules and supported Bobi Wine. Thirdly, besides offering proxy support, no opposition party openly supported Bobi Wine, as was the case of Nsambu. Bobi rubbed the Mengo establishment the wrong way when they tried to grab his land through Buganda Land Board. Bobi's supporters responded in a crude manner and produced abusive recordings against the Kabaka on social media. Bobi Wine never succumbed to political scavengers, including Betty Namboze, who allegedly demanded 10 million Uganda shillings to participate in his campaigns. On the other hand, Mengo feared to take him on due to his popularity. Finally, Bobi Wine did not spend millions of money the same way his rivals did. His driving factor was the frustration among the youth, which no political party addressed. The issue of youth is like any other challenge, poverty and diseases. This is why Bobi Wine poses a serious threat both to government and the opposition. In my book, Causes of Youth Unemployment in Uganda, I pointed out that the NRM government reacted out of political pressure to accept responsibility over provisions of jobs to the youth. Interestingly, out of sheer political opportunism, the opposition has adopted the same policy that the government must provide jobs for the youth. Actually, the problem of youth unemployment is prevalent in almost all countries. The only difference is the ratio of the unemployed to the employed youth. This is why colonial governments never made the blunder of creating an impression that they bore a responsibility of providing jobs to the youth. In some countries like Kenya, government initiatives only stop at imparting skills in the youth, but not committing itself on jobs the way the NRM has done. In the same book, I pointed out that tradition in Buganda dictates that it was a responsibility of the youth to create jobs for themselves. This is why in case a young man of 18 years died without a house, a hole would be dug through the wall to retrieve his body. If this youth had children but left nothing behind, a roofless hut would be constructed in his father's compound to demonstrate that the deceased left nothing behind for his children. The fear for this kind of embarrassment forced the youth in Buganda to work hard. Baganda went on to coin ridiculing sayings and proverbs targeting the poor but encouraging them to work hard. Baganda say obwavu mpologoma bwoterwanako ekulya. This literally means that fighting poverty is like fighting a lion, and short of it, you lose your life. We also have another good saying that goes like omuko mwavu afumisa mayembe, which
which can be loosely translated to mean that a poor son-in-law hits his mother-in-law with horns every time they meet. I respect a respectable man in Buganda is not supposed to meet his mother-in-law face to face. This tradition is that once any of the two spots the other, she finds a way of avoiding the other by taking another path. However, a rich in-law can freely associate with his mother-in-law and even travel in the same vehicle. Finally, a poor son-in-law who must be obedient to his in-laws and expected to do odd jobs in order to compensate for his financial inabilities. Basing on the above cases, a Muganda youth was nurtured to be a hard-working citizen until the NRM came and introduced the practice of waiting for handouts from government. I always challenge through my talk shows on radio whether a priest can help anyone get a wife to marry. Likewise, a driving school provides driving skills but can't help one by one a vehicle. In the same vein, a university helps one acquire knowledge but not a job for the student. I think that this should be the right message to our youth. With over 40 universities in Uganda today, where would one find jobs for every graduate? Anyway, do the courses offered at universities relevant to the job market? How corruption undermines nabagamba nti Bobi Wine mutunulire nga nsambu baga nti nsambu yavuma kabaka nafuna 47%. Nembaga it spells doom. Nsambu okola ki eyavuma kabaka nafuna 47%. Kibaki nembabuuza nti naye mmwe singa ekereziya eteekawo referendum nti bafaza bawase abagala okuwasa ne bafa 47% eyikola ki? It must plan for future married priests. Nembaga nti nsambu okumuga nti yavuma kabaka nafuna 47%, Buganda eri mukabi. As usual, he was ignored. Naye since nsambu was a performance, omanye emisango gye bawabidde kabaka. Nsambu demystified the myth of the kabaka and the mengo. Bawabidde mu kooti bakoze batya? Kyapa mu nyuma kiremeddeyo. Why? Ono nsambu. Sambu kasayagenda ne muga nti yavuma kabaka ne mumukola mutya nafuna 47. Kyali kitegeeza nti waliwo population ewagira ebintu ebyo kitegedde nti eriyo population ewagira nsambu 47% ng'avumye kabaka. Nabaga mukyegendereze is dangerous. If you were researcher you go back. Kakati nembaga nti Bobi Wine naye ali dangerous nga nsambu. One, Bobi Wine yawangula ebibiina byonna eby'amaanyi nga ne Besigye gyasulira ddala ne president n'agendayo omwana n'atukubirayo nange nagenda omulwanyisa naliyo nembaga nti omusajja oyo alina omukisa nti yesi yawaaba mu kooti ekyo yesi yawaaba omulabako mu kooti nga baguwulira omusango alabika akalulu kagenda kubeerawo. Nembaga nti Bobi Wine oyo daba bwaleeta mukyala Njuba n'amuwagira atawakanyizibwa oba weenali bw'aba mwana tosobola mukola ki bibaga nti omwana bamukola ki nga tieni etennaba kujja Abaganda tukuyita kukola ki nti mwalula mukazi yakube mundu ye butereevu ekitegeeza Bobi Wine family ya mukyala Njuba nemuwagira emigisha gye nembaga nti gundi Bobi Wine ageze neyesibwa kw'abavubuka abavubuka nalemwe babuliddwa solution yaabo. That's what I told you. President Museveni identified the problem of bavubuka long ago. Ne bagenda mu parliament ne bakikirwa ku bukiiko ne bakola batya
natekawo minisita w'abavubuka Kibule ne bamulwanyisa ssente bazibbe up to now ne bateekawo gundi Bigirimana n'akola data center nga Nakiwala yeemulaba ati Nakiwala bwe yeefuula Nakiwala at the end of the day abavuka bamwe basigaziza abavuka benaalemu tebakola balinda ssente ne mbagamba tebyafaayo ffe mu Buganda tetusabangako. It was the role of the muvubuka obuvubuka bwe bukolera obukadde omuko omwavu amera amayembe ffe mu Baganda tusanga nazalawo ng'otambula tumuva amabega kumulaba bwaswinginga akabina era okugamba mukazi wo nti nyoka akusinga obulungi oba omuwe mudde wamulabawa omuko bwasinkana nazalawe mu kkubo nazalawo addu ayingira nsiko kati bwaddeka ne bamubuuza nti waesera omugjeewa nti omuko abadde tantomedde naye ate mu mmotoka mutuulamu mwembi obukote bukwata mukagga obukotula ne nazalawo mu benzi naye y'omwavu omuko omwavu akanya kugulu twasa nkumulumbe ate n'ekyalaani nakyo kyetaagisa kugulu. Abaganda baavumirira obwavu okukamala obukamala mbaga nti gavumenti z'abazungu zaawa ku bavubuka ssente mumukireese. It is a duty of everybody to work for his money. Mwabaleeta opposition yabireeta yonge emanyi tejja kuimplementinga yo teribeera mu buyinza. Omutembeeyi akona kulidda leddirisa mulaga kyaguze ssente zemusigalizaamu n'alaga omwana erindaazi n'akaaba omwana n'alowooza nti omutembeeyi amwagala. Opposition yaleeta ekintu ekitakola gavumenti n'ekyerippamu ejja kuwa abavubuka ssente bakeera kuddusa baminisita na ku magombola kugoba bantu ssente abeenaalimu tebaagala kukola. Kakati Bobi Wine bwe yeerippa mu bavubuka mubalipulamu batya mutya kyalema mu kifo ky'okuyingira mu bavubuka baddira mu kumuvuma bantu ya pusi kugula bakusaasira kukola ki. The issue remains there. Akitegedde ssebo nabagamba nti Bobi Wine problemu ye ajja kuleeta revolution wano 3 years ago if he is not properly handled. Ebyavuka byembasuubiriza ssente nadis owaawa abazungu baleeta provision of seedlings pamba naye mmwe abadde banda okimanyi nti kasooli empeke evuddemu temera oyina kugula always empeke empya osimbe tokyasigaza mpeke ya kasooli noga nti nsigaliza omunwe gwange ogw'emberenge guno gundamu nnimiro. That's why you supply again. Kakati bwano bureaucracy ali mu nadis baleeta ensigo ng'enkuba yaggwayo dda. Waliwo n'omusajja yanyumiriza nanga nti mu Uganda byogera ebyewunyise abantu bye batasobola kutegeera waliwo gye baatwala ensigo ensiikeko nga nsiike ne bamubuuza wayi ensigo zo ze twakuwa zaamera ezange zaamera zirimu n'obutonda mbu ye yazitegeera n'aziyiwa n'agula endala. Kiri kitya kifaanana kitya nga gwezo zaamera mbu baali bagabye ensiikeko nga bakimanyi nga lwaki nsiikeko ezitamera. You think everybody ali mu nadi zaagala Museveni to solve a problem? Abaana baagala to solve a problem. Nabaga nti singa UPC ye yakola ebintu Museveni byakoze byali baddewo aba UPC bali baagala ekibiina kyabwe. That's why they committed a lot of atrocities in the protection of their party. Kakati nemba wandikire eki mu katabo muno nti era NRM ekoze ensobi ku Bobi Wine ajja atambula mu balaga naye nga ignored intelligence temanyi Bobi Wine tebamanyi movement tebamanyi eki bwe bakuba bwe bajja kati ameze aweddeyo. Soma wano kana katabo bakayita gundi bakayita the state house curse oli kukyenda katonyeze nabagamba nti state house curse buli mukulembeze wa Uganda abeera mu state house ayina ekikolimo kyafuna kyasangamu. The NRM government also believes that it can use artists to mobilize the youth. In my opinion, this is another wrong strategy that is bound to fail.
Because several factors have been overlooked, music is normally used as a tool to divert someone's thoughts and to mobilize for change, but not to maintain or consolidate the status quo. The Jamaicans developed ragga dance to consolidate their roots in Africa. This is why Emperor Haile Selassie of Ethiopia, also known as the Lion of Judah, is internationally recognized as the leader of the Rastafarian movement. Too, in DRC, every Congolese is a singer. This phenomenon dates back to the barbaric Belgian rule when the Congolese were subjected to untold horror acts, including cutting of palms of those who could not pay tax to the colonial government. They used the music as a tool for consoling themselves and forget these horrible experiences. It is also important to reflect on incidents where music was used to mobilize Africans to change, though I may not evaluate them here. Surprisingly, NRM strategists still believe that they can use musicians to canvass support for the party's survival. I strongly believe that this strategy cannot help them. I think NRM strategists have switched to panic mode following the entrance of Bobi Wine into Uganda political arena and regarding the huge crowds he pulls. As a result, NRM strategists have also resorted to artists. The second challenge threatening President Museveni's survival is the prevailing poverty and his declining popularity ahead of the impending referendum. Mu State House ya Uganda mulimu ekikolimo kyamu. Omukulembeze ali mu Uganda bwasanga challenge ekizibu ne kimwolekera abalaba abanoonyeza walala. Nimbaga nti Amini yalumba Tanzania naye nga abatta abantu mu Uganda si ba Tanzania. Instead of dealing with this group, he knew General Service Unit eleta abantu, he invaded Tanzania. Najjayo ente enjeru najjayo ki, eventually abatanzania bamukuba ne bamujjawo. Obate one yalowooza nti okuba obwakabaka aconsolidating n'okuwera DP mu 69. Yawera DP mu 69, bantu bonna bayingire mu gundi mu UPC. By 71, 2 years, Amini yamuli ku lusegere yamuwamba. DP yawera ya bwerere, obwakabaka yakuba bwa bwerere. Tewine kibwali. Those were not usually your problem. Their problem was Amini gwendya naye mugundi. Obate nalumba Museveni mu nsiko naye nga Paulo Mwanga n'okero lutwalya nabo. Kakati nembaga nti President Museveni, instead of addressing the real issue obwavu, unemployment, biki bano obujozi obuli mu gavumenti ye, anoonya Bobi Wine. Bakubatia gasi bakola ki? Bobi Wine is not the problem. Bobi Wine ameze kasaba bamukubatia gasi ne bamukuba embooko n'amera. Kasaba mugano okuyimba kati bongana okuyimba nzije nga njavula ewowo kyali kitegeeza nti agenda kugubira ddala. Ate naffe nga gavumenti tulina abalabe baffe. Kakati Kasaba Bobi Wine bamulaga nti ye is a real enemy of Museveni. Ate abalabe ba Museveni ne bamukwatako baga Bobi Wine mwavu, omuyita mwavu. Nti Bobi Wine bwomugana okuyimba nti mwavu nyaja kujja kufukamira. He hadn't. Yetegera this is the highest punishment they can give me. Nafuna sympathy mbantu, nafuna sympathy mu opponents. That's why Bobi Wine yafano nakuba bidongo Kenya nabikuba Jamaica nagenda mu America nasinka n'abakulu bayo. Why? The way government treated Bobi Wine proved to its enemies that this is a real enemy. Bamuganye n'okuyimba tatambula bamujabanyeza n'omukolo gwagenza okuziikako bakoze. Era nabaga nti campaign manager wa Bobi Wine yasinga obukulu is our government. They we have treated him. Okitegedde nenko nti artist abayimbi tebakulembirwanga ko liberation war. Never. Omuyimbi bamuyita najjayimba, abantu ne bakungana ne bajja abawagizi be nasala endongo.
naye bw'asalako oludda abayimbi bakola yenzijukidde muganda wange Baby Cool ampeereza amata ekidomola kiramba ekidomola ky'amata atoloza ekidomola sente netukibalya mu kadomola kano kidomola kinene kidomola oba pipa nga kidomola si pipa basudiru be bazigaba ampeereza kidomola nnyo ku mata naye what I'm saying nti bano bakwata bamenja ne bakwata bane bakwata bani gundi abayimbi bakolera ku liberation nti abantu bali mu bugubi abayimbi apartheid South Africa abajamaika abamerika abo abakubi b'ebikonde abaki abayimbi be bajje ne batambuza ba blacks okutuka ku Obama okutuka ku bajejo Powero okutuka ku nakugamba tibakusasira bagundi bano ba gundi mayinja tebajja kuyamba NRM bajiyambye ku Bobi Wine no nekyo nekibagambirawo wabadde ombuuza nti gwobiraba wekka bituukirira era ngenda kulaga yakalono kasoma amawulire akataba kampe to finalizing ku Bobi Wine Bobi Wine mumuyigireko ekintu kimu nti ababaka ba parliament abava mu kibuga tebenkana na bannabwe bava mu kyalo no era kyovolaba nti abapulaningira NRM ngendo olumu nembewuunya Kampala ina abalonzi more than 1.3 million people ekitegeeza Kampala ne bwomufunako half emitwalo gy'abantu 7 oba 8 obululu bwabwe n'obufuna omanyi nti district ezimu za mitwalo 4 district ezimu zirimu abalonzi emitwalo 4 ekitegeeza Kampala ekyokubiri abeekalakaasa tebajja kwekalakaasiza mu byalo apana bapalalayizingawa Kampala ne Besigye wokutuwaka nga tamutwala walala wokutuwaka yali wano mu kibuga why nti abantu bawano bwe bategeera ti gavumenti eremeddwa okukola ku Besigye tebakola owino takola watakola era singa bano baali babala ebyobufuzi abo basajja bakayongo bano ab'ennakasero baani baali badde bakwata na bwegendereza naye okudya mu kalulu omukazi omugaggafu ge najja awamba takisi mbu mayambala avudde mayambala ayinaki it would be the interest of government to ensure nti temutawaanya bantu beekolera mirimu gyabwe ati si mubabbe nga akalulu kawedde kakati ono ali mu kibuga bansereko bamutawaana nnyo abakiikirira ekibuga bamutawaana nnyo nti ye bwebungulula bwati kati Bobi Wine bweyebungulula bwati neyebungulula bwati ekibuga kyakalana kati yatandikira n'okubulira ku bodaboda wuuyo bamulabye egindi wuuyo bamulabye egindi why he comes from the city sigundi city mu mawanga gonna city tetera kutwalibwa gavumenti kibiina kiri mu buyinza kubanga abantu bomu kibuga bawulira emisolo bawulira ki naye ati kino ekibuga Museveni abadde akirina musisi yatigomya abantu yasanga Moses Byaruhanga mulabyeko olwaleero mu mawulire mwenye ate gawandiise musiga soma naye mulabi bwenti ku mutwe ngaliwo agakutte Moses Byaruhanga yatereeza Kampala n'ateekamu enkoko n'ateekamu amazzi n'ateekamu ki Besigye yetuwangula n'obulu 4,300 Museveni bwaleeta musisi we if I had 100 musisizi Besigye yetukubya n'obulu 17,000 kuluna 3 mwezi kuluna bajja bakuba mu Kampala n'obulu 35 muleko omukazi ono omujoza atwala takisi 3 mwezi nja kusibawo sente oli kukyenda katonyeze 8 toyongeddeyo wano agamba as for Bobi Wine it seems he has gone through what I call the imbalu of politics. He came from nowhere and no one believed that he can turn out to be a strong opponent against Museveni. In my earlier submission, I stated that Museveni committed a blunder when he responded to Bobby's massive What's more, government went on to block his music shows
which, as I have always urged, is meant to tame his financial base in order to undermine his participation in politics in the future. The reason why many Ugandans see this treatment of Bobi Wine as harassment is because such measures were not subjected to Dr. Kizza Besigye. For instance, Besigye's petrol business, including his fuel stations, continue to operate normally, and at times government vehicles refuel from the year. His farm has never been raided by security operatives, and even when he was accused of alleged involvement in subversive activities, his business continued to operate normally. Whenever Dr. Besigye and his hooligans are arrested, they are quickly released. It is on record that he was the first Ugandan to be granted bail on reasonable charges. It is this soft attitude towards Besigye that has exposed him as a mole and contributed to Kyagulanyi's popularity. Another advantage that Kyagulanyi has is a political base, the youth. Unlike former presidential candidate Amama Mbabazi, who relied on crooks that called themselves NRM poor youth, Kyagulanyi's support in youth is based on their appetite for change. It later turned out that the NRM poor youth were looking for money, and the moment they failed to get it, they all returned to Museveni with Amama's valuable information. In Kyagulanyi's case, the youth massively attend his musical shows, and not only attending but ready to pay entrance fee, unlike Amama's poor youth. Secondly, Bobi Wine has come at a time when a new political dispensation in the region is taking shape. The East African integration has provided much wider space for local politicians across the region. In the past, this practice could easily be regarded as subversion or interference in matters of politics or another country. This new dispensation favors Bobi Wine in that he can sell his music across borders and get money. Bobi Wine may not also need to engage in vigorous campaigns, since the majority of youth in the country are yearning for change. However, this unusual support puts his political career in a curious situation, since he risks losing all the support he has once he drops his presidential ambitions. He has enjoyed all this regional and international hype due to some avoidable mistakes committed by Museveni's government. Most of Uganda's violent history is characterized by the dented human rights record, which worsened during the days of Idi Amin. The 32-year government of Yoweri Museveni has made several reforms. The international recognition that Uganda has achieved benefits Bobi Wine, since he is seen as a young man who has stood out to challenge Museveni's 33-year rule. Bobi Wine's ambitions have been further boosted by NRM's poor record in fighting corruption. Ironically, most of the money is stolen by the Mafia, who do not care about Museveni's fall. One wonders how a committed person like Nachobe can be fought. What the Mafias forget is that the population, especially the people that have been humiliated, are reaching to pounce on them once Museveni leaves power. Finally, Bobi Wine is also supported by opportunistic forces, including Mengo. They strongly believe that by supporting Bobi Wine, Museveni will give them more concessions and bags of money. Their reasoning is partly correct, because what Museveni has given Mengo is already enshrined in the constitution, but they know that their influence to determine the outcome of a presidential election is dismal. Therefore, if a new president comes in, they'll have an opportunity to negotiate new concessions. Mengo organizes music shows called Nkuka, which attracts majority youth and badly needs Bobi Wine's funds for monetary reasons. It follows, therefore, that it is always in the interest of Mengo to keep their position vague during elections, and in case the opposition loses the election, they support Museveni. On their part, the Catholic Church was humiliated by Mbabazi's dismal performance in the 2016 elections. They had hope in him, and it must be recalled that they had
appointed him to chair the organizing committee in preparations for the Pope's visit to Uganda. It became a custom during church sermons at Lubaga to ask Museveni to name Mbabazi as his successor in order to embarrass Sekandi, a fellow Catholic. Finally, I have heard some commentators discussing Bobby's relationship with the Bazungu. What I know is that Ugandans hate foreign interference for two main reasons. When Ugandans were being killed wantonly during the 70s and 80s, no foreign country intervened to stop the killings. In fact, while the killings were going on in Uganda, UK, North Korea, and Tanzania were busy conducting military training sessions with UNLA government soldiers. When the Tanzanian soldiers overthrew Amin and occupied the country, they unleashed terror on Ugandans. They raped women, plundered homesteads, stealing radio cassettes, wristwatches, and money. This explains why, by the time they left, they had turned into a heated lot, and Ugandans had a sigh of relief at the departure of Tanzanian soldiers. Therefore, any serious politicians coming to replace Museveni, given Uganda's role in the international arena, must be first studied and endorsed by Ugandans, not foreigners. During the Obote II government, the then British Prime Minister Margaret Thatcher gave overwhelming support to Obote. She made a popular statement alleging that Uganda needed an experienced leader, and therefore Milton Obote should be given a second chance. There was also an official directive to all British airports that the rebel leader Yoweri Museveni should be apprehended on site if he ever steps in UK. Despite all this, Museveni was smuggled into Britain in 1984, where he spent more than 6 months away from the battlefield. That is when reports circulated that he had abandoned the war and fled into exile. Therefore, when America and other Western countries invite Bobi Wine, it gives him more credibility and support. Why should anyone say it is useless when Bobby is invited, but when Besigye gets such an invitation, it is hailed as a huge achievement? To answer the question, if government is harassing Bobi Wine or not, in my opinion, I say no. This is how political opponents are treated. Let's see what happened in 1996 when Paul Kawanga Semogere challenged Yoweri Museveni in an election after working with government for 9 years. Nze nkola analysis zange abantu ne bagula katakatabo tekaliwo nga mmaze kana akabobi Wine nabawandiikira akalala ne mbagamba nti Bobi Wine bino mukubatia gasi bikyeyombalu ya politics is being initiated into politics. This is how a government must treat its opponent. You were denied financial resources. Emirimu kyo kiyimiza gifa. Ne South Korea yalina omusajja nga mugagga nnyo Hyundai bwe yagala okwesimba ku president ba Hyundai bajavuwaza bamuganta wa musolo tekiri wano wokka. No, Trump bategedde nti ajja kuba kuba ekigwogwokubiri badde tebamutwala impeachment. Nabo babiri na politics bamuyina kakati nze n'abalabe bangi mu byobufuzi lwaki tebankwata kunsiba. I don't commit offenses, crimes. No. Nali museta usaba yo yadde 10. Nategeera nti bano bajja kukyeyambisa kukyayibwe banninako. I don't have any loan in a bank. Not at all. Era olwo ekisajja kiva kunkubira simu kimpita musiru. Mvumi ekisajja bivumo byennyini biri byenvumo ebinene biringa basi. Naye ekisajja era kyekibadde kikubye essimu mbwe kiweereza ssente zaakyo ku ssimu yange jangu tugikebere nkwasa omutwe ampita musiru. Ssente zino za school fees Katumba yabadde azimpadde olezi meka sebo nkumanyi nkuwe wayise wabi. Essimu yange ogiteekako ssente efaanaganya ennamba yo
singa ozze nenkwasa omutwe singa oli mutaka kati nga watuusedde basi olugulu esimu zawukanamu ennamba emu gwe nti oteeka sente ku simu yange ebyo byemulimba abantu mbuzimpeereze ntaddeko emigendo geno oba otaddeko sente alla ayagala omulwadde mulabeko jantugende ffenna nkwasa omutwe oguwulire abadde ataddeko meka omanyi balowooza mbu oyo mugagga tewali mugagga atayagala sente abadde ataddeko meka atazoogera sente nzije wakatumba sente za mwanange za school fees mbw atadde ku simu yange nange muba okubba gwonoonya kufunyina asulani ndi somero waliwo somero Tamale Mirundi mixed primary school ulire ekisiru mbadde njokola kijje nkyasa omutwe singa kati oli mu ttaka singa gwe nojje wange oba kujja obadde mufu kakati nze obutabu bwange bubeerawo tibyo nanna politinga ku Bobi Wine babusangawa babugula ne babumala mu bambuuza nti mubera mu Uganda bookshop abalaba fere bagamba bompereze Masaka eno nze mbukutundi otunda obule ndi musiru nava mu mawulire ajja busuubu ati bagala kusasula anti mugambe mutugende ngezeeko mugambe wae eno waliyo omukolo gw'abeena mu mpereza obukofiira ntundi ndi musiru mugambe n'akabibeeramu mugambe jangu obusuubuleko obutwale ku mukolo gw'ewammwe kale sinza kuwa bukofiira bwange